So the class today is about Rosh Hashanah. We're starting to prepare for Rosh Hashanah with the help of Hashem. And I want to speak about Rosh Hashanah a little bit. And there is also things that are related with the Lul. And there is also some things that will be related with after Rosh Hashanah with the 30 Mechua with the help of Hashem. So, la clase de hoy, el rabino quiere hablar sobre Rosh Hashaná, quiere hablar sobre el mes de Elul y otros aspectos más que tienen que ver con las fiestas que vienen ahora. So, él va a estar ahora educándonos, introduciéndonos el shiur del día de hoy. So, there is something very interesting about the quality of Rosh Hashanah. When we want to define what is the quality of Rosh Hashanah, so we see that there is a certain contradiction. In one hand, we know, everybody knows that Rosh Hashanah is the day of judgment, and there is something that is called Irat Adin, the fear of the judgment. When someone is coming in front of a great king, that the king was judging him, so obviously there's a lot of fear and stress that comes with it. And this is one aspect of Rosh Hashanah. But there is also another aspect. So, el rabino nos está diciendo que ahora viene Rosh Hashaná, mucha gente pues entienden que es el día del juicio, temen este día, el gran día temible del juicio. Aparte de eso, pues hay mucha gente que lo entienden de esta manera y él quiere empezar a aplicar y dar a entender estos puntos realmente que tiene que ver este día tan poderoso sobre Rosh Hashanah. So the other side of Rosh Hashanah is that we trust Hashem to help us and protect us and give us another chance. So the trust that we have in Hashem is a certain point of comfort, that yes, we're coming in front of the king, but it happens to be that the king is our father. So we trust our father, that even though he's also a king, he will also treat us as a father, so that Hashem will have mercy on us. So because of this reason of the trust we have in Hashem for his mercy and his compassion to us, it gives us a possibility to be happy in Rosh Hashanah. And this is the other aspect of Rosh Hashanah. So, él ahora nos está explicando el otro lado de la cara de Rosh Hashanah. Debido a Rosh Hashanah, de que la gente pues teme que es el gran día del juicio, pero Rosh Hashanah tenemos que confiar en Hashem, tenemos que confiar en el Eterno. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos ante Él, ante el Rey, estamos ante su trono, tenemos que ver que Él es también nuestro Padre. Y como nuestro Padre, Él tiene misericordia, bondad y amor sobre cada uno de nosotros. Por lo tanto, Rosh Hashanah, aparte de ser un día de temor, es un día de gozo y de alegría, porque el Eterno nos está atendiendo con su amor, su misericordia, su bondad. Por lo tanto, es un gozo, un día también de gozo, porque sabemos que estamos ante nuestro Padre Celestial y que Él nos trae un juicio con amor. And this is, we see that through all of the prayers, also now in the Slichot of Elul, and also within all the prayers of Aseret Yemei Teshuvah, we say Avinu Malkenu. Avinu Malkenu is summarizing those two aspects. So we have to know that this is something that is happening every time, all the time. It's not only in Rosh Hashanah. It's not only in Rosh Hashanah, but in Rosh Hashanah and Aseret Yemei Teshuvah, that two sides become to be very intense and strong. But really, it is a certain understanding of our relationship with Hashem. So in those days of Rosh Hashanah and Aseret Yemei Teshuvah, we have an opportunity to build that aspect of the relationship that we have with Hashem of Avinu Malkenu. That in one side is the fear of the judgment, in the other side is the love and the trust and the compassion.
So, además, en estos días que estamos haciendo nuestras plegarias, hacemos los selijot y Hashem escucha nuestras plegarias. También vemos algo muy interesante que decimos Avinu Malkeinu. So, por lo tanto, aquí vemos el lado de misericordia y amor de Hashem como nuestro Padre. Y eso es muy importante porque tenemos dos lados en la cual son muy fuertes en cuanto a fuerza en estos días. Pero tenemos que comprender de que prevalece el amor, la misericordia de Hashem hacia nosotros cuando nosotros hacemos teshuva, hacemos una shuva de corazón, hacemos una shuva sincera. So, ese amor, esa misericordia, esa bondad prevalece sobre cada uno de nosotros. So those two sides, they have different applications. We see that through all of the halachot of Rosh Hashanah and the different customs that we have for Rosh Hashanah and Aseret Yemei Teshuvah, that those things comes into action. And this is, by the way, one of the special qualities that we have in the Torah, in the Judaism, that concepts is not stays something that is abstract and spiritual and ascended. It's also that, but all of those concepts comes down into the physical dimension, and everything gets manifested in the physical aspect. And this is the mitzvot, this is the minhagim, the customs that we have. So one example that we can give is about the way that we are dressing in Rosh Hashanah. That it says in the Shulchan Aruch that we should dress nice clothing, but simple. So nice clothing, it is the manifestation of the love that we have with Hashem, that it's a holiday and we're trusting Hashem to help us. So we're dressing nicely. But in the other hand, we don't want to show pride. We don't want to show that we are doing something, dress up extra more than what we are accustomed to do. So we dress simple, honorable, but simple. So, tenemos varias costumbres, tradiciones en Rosh Hashanah, en el judaísmo. Y lo que en sí esto nos enseña es que Rosh Hashanah debemos acercarnos ante el Eterno de una manera sencilla. Por ejemplo, dice que es una fiesta, tenemos que alegrarnos y debemos de vestir bien ante el Rey, tenemos que vestir bien ante nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, eso lo que significa es que tenemos que vestir de una manera sencilla, porque al vestir de una manera sencilla, eso le está demostrando el amor y la sencillez que nosotros le tenemos a nuestro Padre Celestial y el respeto. Pero a la misma vez, el vestir bien no quiere decir de que nosotros vistamos de tal manera, tal extravagantemente, que lo que demostremos sea orgullo, porque esa no es la idea. Podemos vestir bien, vestir de una manera sencilla, y de esa manera estamos manifestando el respeto y el amor que le tenemos a nuestro Padre Todopoderoso, según las costumbres que tenemos en el judaísmo. Right. So I want to explain a little bit deeper the meaning of that with the concepts of the Kabbalah. So we know that one of the structures that we're speaking about in the Kabbalah is the 3 columns. The right column is called Kav Yamin, or called Chacham, the Sfirot of Chochmah, Chesed, and Netzach. So this is the column of the kindness, Chesed. And this is related with, obviously, the concept of Avinu. In the other side, the side of the judgment, the left side, the left column, Din, is the Sfirot of Binah, Gvura, and Hod. And this is the side of Malkenu, of the king, of the Ir'ah, right? We have the Ahava in the right side, and we have the Ir'ah, the fear of Hashem, in the left side. So these 2 columns, this is a very, very important understanding of the structure of the relationship and the connection that we have with Hashem. So ahora, Rabino quiere explicar
esto bajo el concepto cabalístico de una manera mucho más profunda. Y esto tiene que ver con las tres columnas, o sea, la sefirot. Vemos que en la columna derecha, que es Abinu, tenemos el amor, tenemos la misericordia, tenemos la bondad. En la columna izquierda tenemos Malkenu, que es el juicio. Ahí es donde se encuentra el juicio. En la columna derecha tenemos Jochma, tenemos Gesed. Entonces en la columna izquierda tenemos Binah, tenemos Geburah, que es donde está el juicio. Ahora el rabino está explicando de una manera más profunda cómo se ve esto bajo una manera ya cabalística. Now, we have to understand that this is a structure that you can see the same structure within in different levels. For example, if we look on 24 hours circle, so within the 24 hours of the whole day, so we have the morning, which is, it's called Chesed Avraham, the Chesed of Avraham, the side of the kindness, the sign of the Ahava, right? In the time of the night is time of judgment, specifically the beginning of the night, it's time of judgment. So there's more of strictness, okay? So that's in a circle of 24 hours. And the same thing, we can see that in a week, in a month, in a whole year. So within the whole year, the side of Rosh Hashanah, the time of Rosh Hashanah to Yom Kippur is the time of the judgment, generally. But even though within the judgment, we have still the right aspect, the aspect of Avinu, which is the right side, the right column. Entonces ahora el rabino nos está explicando de que todo esto es una estructura. Y en esta estructura la podemos ver como un ciclo de 24 horas. Por ejemplo, el ciclo de 24 horas por la mañana vendría siendo la columna derecha, vino Abraham, donde está Abinu, está la misericordia, está el amor. Y vemos que entonces en el ciclo de la noche, que sería la columna izquierda, vemos entonces el ciclo del juicio. Por lo tanto, cuando vemos esto estructurado, tenemos en ese ciclo el día, la noche, tenemos la semana, tenemos los meses y el año. Entonces, cuando se cumple ese ciclo del año, es Rosh Hashaná, es Kippur, y ahí vemos juicio. Pero aún en ese juicio y en ese ciclo, vemos la columna derecha de Avinu, donde se encuentra el amor, la misericordia y la bondad de Hashem hacia todos nosotros. And this is something that is very, very important principle that we have through many, many teachings of Kabbalah, that we see the whole structure within every part of that structure. So if you take, for example, one sphera, you can speak about the 10 sphirot of that specific sphera, the private 10 sphirot of that big sphera. Yeah, every particle that you take, you can see everything inside. It's by the way, the same thing also in science, in biology. If you take any cell of a human body, you can see all of the DNA of the whole body in that one cell. You see the full structure within every particle. So this is true also in the physical and also in the spiritual. Right now, what I want to concentrate about is the way that we can relate to this concept to have a better understanding, a deeper understanding of those days that we're coming into. So, ahora nos está explicando de que todo es ver esto bajo una estructura. Cada estructura se ve de una manera más profunda. Por ejemplo, si estamos viendo una sefirot, dentro de esa sefirot podemos ver que hay 10 sefirot más. Y así podemos ver sucesivamente que dentro de cada estructura hay mucho más. Científicamente, exactamente lo mismo. Podemos ver una célula y dentro de esa célula podemos ver el ADN de cada persona. Y dentro de ese ADN podemos seguir viendo más estructuras. Así mismo es en la Cabalá,
que ve la cara, ve el concepto completo de la estructura, no solamente en el aspecto físico y espiritual, absolutamente en todo, para poder así comprender la profundidad de ese concepto. So what we see, according to what I explained, all of those introductions together, we see that Rosh Hashanah until Yom Kippur is time of judgment. And within that judgment, we have the aspect of the kindness and the mercy of Hashem, Avinu. And we have generally, we are in a status of judgment, but within the judgment, we have to know that to trust Hashem. So we don't let the fear to control us, because we have that other side. So this is there's a concept that in the Kabbalah that is, we see that a lot, is called mituk hadinim. There is judgments, and we are sweetening the judgments. Okay, and this is basically all of the meditations that we have special for Rosh Hashanah is about that point, that there is the judgments, because this is time of judgment, and all of what we are doing within the tefillot, within the shofar, everything is to bring the sweetness, to bring the kindness, to bring the right pillar into that judgment, to make it that it will be sweetened. Entonces aquí vemos que aún dentro de Rosh Hashaná y Kippur, que tiene que ver juicio, tiene que ver con el juicio, existe la bondad y la misericordia. Eso nos enseña que no debemos dejarnos dominar completamente por el juicio en un gran temor, porque tenemos que también comprender que dentro de ese juicio está el endulzamiento de la bondad, del amor y la misericordia. Y dentro de estos conceptos es donde nosotros tenemos que basarnos, en el endulzamiento que existe dentro del mismo juicio. So, one example that we know that the main mitzvah of Rosh Hashanah is to hear the shofar blowing. So, what is shofar? Simple, before we're going into the deeper understanding, but simple, the shofar is a horn of a ram. A horn is something that is, it's obviously something that is judgment. It has it is the animal is using that to gore. It is something that is like a tool of war. It's something that it has that aspect of the left pillar very, very strongly, right? And we're using that shofar that is representing something that is harsh, something that is related with the left pillar, and we're using that to sweeten the judgment. Okay, so this is another concept that is coming a lot in the Kabbalah. It's called En adin mitmatek ela beshorsho. The judgment becomes sweetened in the root of the judgment. We want to take a judgment, we want to sweeten it, we elevate it to its root. In the root of the judgment, then it becomes to be sweetened. So we're using something like that, something that is harsh, something that is belongs to the judgment side, to make the judgment sweetened. Entonces aquí vemos algo muy interesante. Por ejemplo, él nos da un ejemplo. Usamos un shofar. Ese shofar simboliza juicio. Además de simbolizar juicio, pues viene de un animal que cuando hace su ruido, pues naturalmente lo que está hablando es juicio. Pero con el shofar, cuando nosotros lo soplamos, sucede algo muy interesante. Estamos cogiendo ese juicio y estamos endulzándolo. ¿Cómo? Al sonar el shofar, al nosotros entrar a la raíz del juicio, inmediatamente estamos conectándonos con el endulzamiento de ese juicio, que es el amor y la misericordia. Esto es un concepto muy importante que nos explica
la Kabbalah de una manera mucho más profunda, endulzar el juicio a través de entrar al juicio del mismo juicio. So what is the process? How do we use the shofar to activate that system that we explained? That we're taking the shofar and we blow inside, right? So before, again, before the inner, deeper understanding, what is happening? You're taking air, ruach, air in Hebrew is ruach, wind, and you put it inside of the shofar. So the shofar is symbolizing the physical, which is harsh judgment, right? The physical world is full of judgments. And we bring into the physical, into the shofar, we put in spirit, right? We put in the wind from our mouth. So this is exactly, we are emanating the behavior of Hashem, that Hashem created the world. Hashem created Adam. There was Adam, and Hashem blow into Adam neshama. So when we are blowing the shofar, we are connecting ourselves to the process of the beginning of the creation. So aquí vemos que cuando nosotros cogemos el shofar y soplamos el shofar, naturalmente nosotros cogemos aire. Ese aire es ruach. So, por lo tanto, ahora al soplar el shofar, que es un concepto físico de juicio, al nosotros soplar ese ruach, ese aire que cogimos que sale dentro de nosotros y sale por nuestra boca, entonces ahora estamos cogiendo, endulzando, estamos teniendo bondad y misericordia en ese juicio. De esa manera estamos también emanando, tal como Hashem hizo cuando formó a Adán, que sopló por sus narices y lo hizo un alma viviente. So, estamos dándole vida al juicio, pero endulzándolos con amor, misericordia y bondad, según fue en la creación. And in that principle, in that meditation, it's something that is very, very important, very, very powerful, because the whole the understanding of the biggest present that Hashem gave us is that He gave us the way of being a manifestation of the creation, meaning within every human being there is all of the creation, all of the worlds. Like we said before, that every sphere have all of the sphirot inside. Also, every person, every individual have all of the world inside of him. So we can use, not only can, we should use this quality, this ability to connect ourselves to the whole world, to connect ourselves to the upper worlds, the spiritual worlds. And this is what we're doing in the Kabbalistic meditations, that we're applying those principles, we're connecting ourselves to the whole world and to the upper world, and then whatever we do, the mitzvot that we do, the good deeds that we do, we are affecting all of the big system. And this is something that we have to know, that is every moment, and specifically in the day of Rosh Hashanah. So aquí vemos en este concepto cosas que son extremadamente poderosas, que dentro de la meditación cabalística nos hacemos partícipes de esto. Por ejemplo, cuando nosotros cogemos y soplamos el shofar, estamos siendo partícipes también del mismo concepto y manifestación de Hashem en toda la creación. Somos parte de eso. Es como ver una sefirot que tiene 10 sefirot adentro de ella. Exactamente, es con cada uno de nosotros. Nosotros tenemos todo el universo, todos esos méritos, todo ese poder dentro de nosotros. Cuando nosotros cogemos y cumplimos con los mandamientos, hacemos cosas que son
buenas, entonces estamos cogiendo todo ese concepto para la creación. Lo mismo que Hashem hizo en la creación, pues nosotros somos partícipes de esa creación por los méritos que Él nos ha dado y los podemos ejecutar de esa manera. La meditación aquí cabalística nos lleva a tener este concepto de una manera mucho más poderosa. So we have in the Kabbalah a lot of meaning to the alphabet, the 22 letters. Really, it's not 22 letters. Really, it's 27 letters. We have another 5 letters, which is the Mansepach, the Mem, Tzadik, Nun, Pei, and Kaf, Sofit, that are double letters that we have in the Otiot Sofiot. In the end of the word, we put different letters. So if you look on the shapes of the letters, so really we have 27 shapes. So it splits first of all to 22 and then 5. So those 5 letters, Mansepach, this is the letters that are symbolizing very, very strongly the side of the judgment. Why? Because, like I said, it is the end letters. It's the letters that comes in the end of the world, of the word. So something that is ending, the quality of ending something, putting a limit, putting a restriction, this is the quality of the left pillar, of the Gvura. So the Mansepach is the letters that are symbolizing the judgment. So aquí vemos algo muy interesante y es que la Cabalá nos explica de que hay 22 letras, pero realmente son 27. Tenemos 5 letras que son sofij, o sea, que estas letras están al final, finalizan cada oración. Todas las cosas que finalizan simbolizan juicio. So, estas letras, 5 letras que vemos al final, que son letras sofij, están trayendo, simbolizando ese juicio, ese concepto de juicio. Por lo tanto, son 22 letras del alefbet, pero con estas 5 letras son 27 y por lo tanto, otra vez de nuevo, estas 5 letras simbolizan algo que se finaliza. Eso significa un concepto de juicio. So if you do the gematria of all of those letters of Mansepach together, you add up. The Mem 40, the Tzadik is 90, the Nun is 50, the Pei is 80, and the Kaf is 20. So you add up all of that together, you get to the number 280. 280 is par, Pei Reish, or Reish Pei, yeah, 280. So you see that the word shofar is par, is those mansepach. So we see that within the shofar, we have the shin vav that we're going to speak in a moment, and we have the par that is symbolizing the mansepach. And again, we see that the shofar is the strength of the judgment. Vemos algo interesante que nos está explicando el rabino. Estábamos ahora hablando ya de numerología dentro de estos números. Si vemos estas letras, 5 letras que finalizan, que son letras de sofij, cuando las ponemos todas juntas y vemos la numerología, la gematría de ellas, da un valor de 280. Que entonces podemos ver que es la letra Fei y la letra Resh, que es Far. Esto, si se dan de cuenta, exactamente es shofar. Al nosotros poder entender este concepto de estas letras que tienen que ver con el shofar, podemos ver el lado del juicio del shofar cuando estas letras simbolizan que lo que se finaliza se convierte en juicio. So
after we understand the side of the power of the shofar, now I want to explain what is the shin vav, the show of the shofar. So there is a concept in the Kabbalah of the except of the par, except of the mansepach, which is it's called 5 gvurot. Except of that, we have another concept that is called the 320 sparks. Shach nitzotzin, 320 sparks. So the 320 is a number that is also related with the judgment, the aspect of judgment. With the par together, this is all of the judgments that there is within the creation. All of the judgments are related or to the par or to the shach. So we have the shin vav, right? Shin vav is 306. So to get to 320, we're missing 14. Where is the 14 coming in? So if you look in your hand and you count how many joints you have in your hand. You have 1, 2, and then you have every finger, you have 3, except of the thumb, you have, yeah? So you have 12 in the 4 fingers, and you have another 2 in the thumb. So altogether, you have 14 joints on the hand, right? So with the hand that is holding the shofar, when we blowing the shofar, with the shofar itself, so we have the 14 plus the shoe is the 320. This is one aspect of the judgment, and the par, the end of the shofar, is the other aspect of the judgment. Altogether, we are holding all of the judgments of the creation. And again, what we want to do is to sweeten them, to make the sweetness of the judgments for the whole creation, not only for ourselves, for the whole creation. Vemos aquí entonces la letra Shin con la letra Vav, que es bien interesante. Estas dos letras juntas nos dan un valor numérico de 306. Y esto significa juicio. Pero también vemos que en este concepto hay 320 chispas que simbolizan todo el concepto de juicio que existe. Pero entonces, ¿de dónde? De 306 sacamos 320. Si vemos nuestras manos, nuestros dedos, tenemos 14 uniones en nuestras manos. Si cogemos estas 14 uniones que están en nuestras manos y el valor numérico de 306, ahí se encuentran el valor numérico de 320, donde se encuentra absolutamente todo el juicio. Pero eso se eleva a una manera mucho mayor, porque a nosotros tener ese concepto de los 320, cuando soplamos el shofar, estamos entonces endulzando todo ese juicio. So, again, going back to that point of the spirit of Hashem that Hashem put in Adam, right? Vayipach be'apav nishmat chaim, in the beginning of the creation. This is the same principle of sweetening the judgment. And also, we see that in the bracha that we say every morning through the day, Asher Yatzar. So also there, we're talking about the creation of Adam, right? Asher Yatzar et Adam b'chokhmah, Hashem created man with wisdom. And the Arizal is telling us that the meditation of the bracha of Asher Yatzar is to sweeten the judgments with the mercy, b'chokhmah, right? The chokhmah is the beginning of the right pillar that we said, that is the pillar of the kindness, of the chesed. So the same principle, the creation that Hashem is bringing the ruach chaim into Adam, and this is something that is happening every moment, not only in the time of the creation. Every moment we are experiencing the creation within us.
And when we're saying Asher Yatzar, this is the meditation of Asher Yatzar. So we see that within every time we're going out of the bathroom. And also in Rosh Hashanah, this is what we're doing in the shofar, that we're bringing the spirit, we're bringing the wind from our being, from our inner being, and we put it into the judgment, into the shofar, into the physical. So, entonces aquí vemos una explicación bien interesante que nos trae el Rabino, de que nos está hablando de que en la creación Hashem le da ese viento sagrado, Ruach, a Adán. Así también nos explica a Gran Arizal que en la tefilá, en la oración de Yeser de la mañana, de Yeser, Asher Yeser, también sucede lo mismo. En cada momento de nosotros estamos recibiendo ese viento, estamos recibiendo ese concepto de la creación y de vida. Por lo tanto, en Rosh Hashaná es exactamente lo mismo. Nos explica el gran Arizal que en cada momento estamos recibiendo ese aliento de vida de Hashem. Y eso es lo que sucede en Rosh Hashaná, en ese día de juicio, que también se está haciendo endulzado a través de ese aliento que Hashem nos da a través de la creación. So there is obviously those principles, those concepts, we can go very, very deep into them and to understand the quality of the letters, of the 22 letters. There's many articles in the Arizal, in Sefer Yetzirah, but I don't want to go too deep. I feel that this is already stretching the limits of what I'm able to reveal in those classes. But I want to bring in a point that is important for us right now in Elul, that we have to understand that the meaning of Elul is to work on ourselves to prepare the ground for Rosh Hashanah, that we will be able to make this process of sweetening the judgment. In other words, all of those wonderful things that we spoke about, all of those meditations and everything, to make it that it will be applied, we have to start to do the preparation in Elul. And this is the meaning of the Slichot, this is the meaning of blowing the shofar by the Ashkenazim, this is the meaning of the LeDavid Hashem Ori V'Ish'i. All of those different customs that we have, especially in Elul, is for that purpose, that when we get into the judgment of Rosh Hashanah, we will have enough strength in our back that it will give us the strength to make that full sweetening of all of those judgments. So aquí Rabino nos está diciendo que los conceptos de entrar a las 22 letras es algo muy profundo, que en este momento pues él no quiere profundizar tanto, no quiere que estirar tanto este concepto, estas profundidades de las sagradas letras, pero que sí quiere explicar este mismo concepto en el mes de Elul. Elul lo que nos está prácticamente diciendo es que tenemos que trabajar fuertemente en el terreno, o sea, prepararnos para este mes. Eso es muy importante. Además, este terreno se prepara para este tiempo de Rosh Hashaná. ¿Cómo lo preparamos? Pues mira, con las meditaciones, con las oraciones, con los selijot constantes que estamos haciendo, y cada una de estas costumbres son extremadamente muy importantes para nosotros poder fortalecernos, preparar el terreno de este mes de Elul y Rosh Hashanah, para nosotros fortalecernos a través de ellos y así endulzar el amor, la misericordia y la bondad de este mes de Elul y Rosh Hashanah. So I want to take one
one example, the mizmor that we're adding, LeDavid Hashem Rivish E. So if you count the number of times that we have the name of Hashem, Yud Kei Vav Kei, inside of this Tehillim, you will find out that we have a certain repetition on the number 13. And 13 is obviously the 13 attributes of mercy. So we are going over again and again through this. It's not only that, there's many other things that in Elul, we are trying to bring down the flow of abundance that is the 13 attributes of mercy. As we spoke about last previous class. And this is something that is following through all of Elul into Aseret Yemei Teshuvah until Yom Kippur. And I spoke about it before. I'm not going to extend it a lot, but I'm just saying that as an example, we see that principle of the 13 attributes of mercy that is getting stronger meaning in Elul from all of the rest of the year. We see that in the Tehillim, Kaf Zayin. We see that in the Slichot in many times that we saying over the 13 attributes. And the Arizal gave special meditations for Elul that is related with bringing down that abundance of the 13 attributes. So we see that this is the main preparation for, in the spiritual aspect, except of the emotional aspect. The spiritual aspect of the preparation for Rosh Hashanah is to connect and apply the abundance of the 13 attributes of mercy. So nos explica Rabino que podemos ver que en las oraciones, en estas oraciones se demuestra 13 veces, bajo la numerología, el nombre de Hashem. So estos 13 veces nos está hablando en todas las oraciones que hacemos, en los Selijot, nos está hablando sobre los 13 atributos de misericordia. Todo este mes de Elul se basa en ese concepto, esos 13 atributos de misericordia en la cual nos está preparando para Rosh Hashanah. So, todos estos 13 atributos, también el Arizal nos explica sobre estas meditaciones que se hacen cuando estamos mencionando los 13 atributos y tiene otras explicaciones mucho más profundas, pero como dijo el rabino, ya él en estos días ha explicado bastante sobre esto. So, por lo tanto, lo importante es que entendamos que a través de estos 13 atributos estamos preparando el mes de Elul, estamos preparándonos nosotros y así endulzando el juicio hacia amor, bondad y misericordia. So, before we're finishing, I want to give another few points of preparation before Rosh Hashanah. And again, it's the same principle of giving us a better possibility to sweeten the judgments of Rosh Hashanah. So there is one of the important customs that there is the Atarat Nedarim. The Atarat Nedarim is to remove vows. And whoever had the chance to learn a little bit the tractate of Nedarim and Alchot Nedarim, so you see that this is something that is not special for Rosh Hashanah and Yom Kippur. It is something that we're doing every time that we need, every time that someone have a vow that they need to remove. So you have to go through this process of Atarat Nedarim. But in Rosh Hashanah and Erev Rosh Hashanah and Erev Yom Kippur, so then there is a custom of doing Atarat Nedarim that it is much more meaningful because it is the beginning of the year. So and there is people that they're doing the Atarat Nedarim, they're starting 100 days before Rosh Hashanah, and then they're doing 40 days before Rosh Hashanah, and then they're doing the last Friday before Rosh Hashanah, and then they're doing also in Erev Rosh Hashanah, and then also in Erev Yom Kippur. And by the way, according to the Rashash custom, the Rabbi Shalom Sharabi, that he was the founder of Yeshivat Betel, where I was learning Kabbalah, so he said to do Atarat Nedarim every Friday noon.
before Shabbat. So Erev Rosh Hashanah is like Erev Shabbat in a certain way. So anyhow, even the people that are not doing that every week, but at least to do it before Rosh Hashanah and before Yom Kippur, it have a lot of meaning. It's very important. So, yeah. Bien, nos está diciendo el rabino que además de las oraciones, las meditaciones, hay una costumbre que se llama Tramidiain, que esta costumbre es bien importante, porque esta costumbre, cuando nosotros hacemos este rezo, lo que estamos haciendo es removiendo los juramentos, los votos que hemos hecho. So, esta costumbre, Harash nos está enseñando la importancia de ello. Por lo tanto, esta costumbre, esta oración, estos conceptos de retirar los votos, quitar los votos, los juramentos para Rosh Hashaná en este tiempo de Lul son bien importantes, extremadamente bien importantes. So the concept of Atarat Nedarim, we can also, that is something that we can discuss a whole class just about the Atarat Nedarim. But I'm not going into the halachic meaning of that and like how to do it halachically, practically. I know that there is people that it will be very hard for them to do Atarat Nedarim because they don't have minyan, because of the rivals and all of that. There is a possibility for when there is no, again, I have to make something clear. There is Atarat Nedarim that is halachic procedure when someone is made a vow and they need to remove the vow. So then there is all of halachot Nedarim, and if it's not done in the right way, so the vow is still on, and if he breaks his vow, so that's something that is very negative. He will have to do a lot of tshuva, and if we had Bet HaMikdash, Bezrat Hashem will have soon, so he will have to bring a sacrifice to Bet HaMikdash. That's not what I'm talking about. I'm talking about the Atarat Nedarim when you don't have a specific vow that you want to remove. You do Atarat Nedarim as a way to remove judgments from you. Okay? So the rabbi that I learned Kabbalah by him, Rav Israel Avichai Shlita, so he, every time somebody would have come to him and tell him that, you know, I had this experience, I had that negative experience, all kinds of things that are happening to me, this, that, all kinds of things. So many of those people, his answer would have been, do Atarat Nedarim. Do Atarat Nedarim. This is like removing all of the negative things that are affecting a person. So Atarat Nedarim it has also a sgula, the sgula of Atarat Nedarim. For that purpose of the sgula of the Atarat Nedarim, to remove the negativity, to remove the judgments from a person, so for that purpose, even though it is better that the person himself would be in front of the Beit Din, and it would have been better that the Beit Din is Beit Din that they know the meditations and they can really affect him when they're doing the Atarat Nedarim for him. But if somebody doesn't have this possibility, there is a possibility of making a messenger that he will do the Atarat Nedarim for you. Okay? And the point that I want to say is between the different things that I'm doing for all the people that are participating in the classes and helping and supporting and donating, and each person, whatever is able to do to help, one of the things that I'm doing is in those times of Erev Rosh Hashanah and Erev Yom Kippur, I'm doing the Atarat Nedarim, and I have in mind that I'm doing it for all of the people that I'm connected with. So I want to say, it was important for me to make this point. Nos está diciendo el rabino que Atarat Nedarim es un concepto bien grande, bien importante, y él pues no quiere entrar mucho en este tema porque tiene demasiadas de leyes halágicas. Pero nos está diciendo de que es extremadamente importante sí saber que esta costumbre, estas meditaciones son importantes debido
que nos están ayudando a retirar todos estos juramentos, todos estos votos, pero que también tenemos unos pequeños problemas. Casi siempre esto donde se hace es frente a un midian. Y hay personas que no tienen el privilegio, no tienen quizá la oportunidad de poder estar delante de un midian, que son los que pueden hacer estas oraciones, estas meditaciones, para poder entonces ser aceptado, remover estos votos, estos juramentos que las personas hicieron durante el año. Pero el rabí no quiere darnos a entender de que también esto trae una segulot y que él está haciendo esto. Él va a estar haciendo estas oraciones, se puede usar un mediador, que en este caso sería el rabino, para que nosotros podamos, a través de él, hacer esta segulot. Él va a hacer todo esto para todas las personas que están cooperando y están ayudando con el trabajo constante y diario que él está haciendo, de todas las maneras diversas que están ayudando. Por lo tanto, esto trae una segulot y que él quiere dar a entender de que él va a poder hacer esto para cada uno de nosotros que estén interesados, pero también para las personas que están ya cooperando de diversidad de maneras. Another point, which is the last point for today, Bezrat Hashem. And by the way, if somebody wants to write questions in the chat, so this is you can write it now. That we'll have it for after. Maybe translate this and then I will continue. El rabino ahora va a tocar unos pequeños puntos más, pero si ustedes tienen algunas preguntas que quieran hacerle al rabino, la pueden escribir ahora en el chat y estas preguntas pues va a responderlas todas las que pueda ahora, o si no mucho más tarde, pero que él las va a responder. Pueden escribir ahora cualquier pregunta que ustedes quieran, o si quieren hacer una pregunta en audio, en inglés, siempre recordando que si hay alguna dama que entonces debería escribir la pregunta en el chat. Los varones pueden, si quieren, hacer sus preguntas audiblemente para que él se las conteste. So while people whoever wants to write, the last point that I want to make is connected with the previous one, with the Tarat Nedarim. So the next point is the Pidyon Nefesh. I want to explain a little bit about Pidyon Nefesh. That the Arizal had a custom, and this is custom of basically all of the Yeshivot Mekubalim. They do that in Eretz Israel, at least. I don't know about outside of Eretz Israel. That the custom is to do Pidyon Nefesh, Erev Rosh Hashanah, and Erev Yom Kippur. And basically the way to do that is to take 160 coins and to count them with a certain meditation, in a certain way, in a certain meditation, to count them in Erev Rosh Hashanah, and then to take the same coins and to count them again with the same meditation in Erev Yom Kippur, and then in Erev Sukkot to give that money to poor people. Okay, this is the basically the form of the Pidyon Nefesh of the Arizal. I must say that Pidyon Nefesh is a very big subject. There's a Rabbi Yaakov Hillel, and the other rabbi in Bnei Brak, Rabbi, that they each one of them by himself, they published like a whole book, thick book about Pidyon Nefesh. So there's a lot to say about, and there's many customs, and there's many kinds of Pidyon Nefesh. The Pidyon Nefesh that I'm doing in my yeshiva is the tradition that I got from the yeshiva of Bet El, which is the tradition of the Rashash, Rabbi Shalom Sharabi. And this is a very, very specific tradition of how to do the Pidyon Nefesh. So that as well, I'm doing also for all of the people generally that are helping. And obviously, each one, whatever, as much as the person is more involved, so is making himself to be a vessel to receive more of that abundance of all of those different things that I'm doing from here to share with all the people. So my point is that each person have to try to make himself to be a vessel
to be able to receive the help that I'm suggesting. There's a if it is in the Pidyon Nefesh, if it is with the Atarat Nedarim, if it is with all of the prayers here in the Kever David, Yerushalayim, all of those, it is a great potential. But the fact that there is a flow of abundance is not enough. Every person have the responsibility to prepare his vessel. And we, Bezrat Hashem, within this class and other classes, I hope that people understand more and more what does it mean to do this preparation and to prepare themselves to be able to receive those blessings. Nos está explicando el rabino que además de la Taramid Yaim, existe una costumbre sobre las oraciones que se llama Pidyon Nefesh. Se llaman Pidyon Nefesh. Y esta costumbre, él dice, él no sabe si se hace fuera de Israel, pero que en Israel sí se hacen, especialmente ellos la hacen. Y tiene una costumbre de que se cuentan 160 monedas. Las 160 monedas se cuentan en Rosh Hashaná, se cuentan en Kippur y además en Sukkot lo que se hace es que esas monedas se le dan a las personas pobres. En la yeshiva, donde él está, él quiere estar claro que todo esto él lo va a estar haciendo para las personas que de alguna u otra manera están cooperando con el trabajo constante que se está haciendo diario para poder llevar así todos estos estudios. Y él dice que en otras clases va a poder hablar más sobre el Pidyon Nefesh y que quede claro y que entiendan que esto él lo va a estar haciendo para cada una de las personas pues, que están cooperando. Y si alguna otra persona quiere comunicarse con el rabino para poder así entender o cooperar de alguna manera para esto. Rabbi, I'm saying to them that also if any person want to do a tzedakah for Pidyon Nefesh, is possible they can do it? Yes, that was the next thing that I want to explain. That there is that tzedakah, and whoever is not able to give tzedakah because of his financial situation, so there is a possibility to give time instead of money. That to give his time, to donate his time, to volunteer, to help in different ways. So Sí. whoever is each one have to try to do as much as he can. If it is financially, if it is with time that is donating. Pidyon Nefesh, le pregunté a Rabino que si también se puede hacer una tzedakah, alguna donación, y él dice que sí. Pueden ir a la página de King David Cabalá y van a ver que ahí hay en la página un área en que está hablando sobre el Pidyon Nefesh. Usted puede dar su tzedakah. Sí puede dar tzedakah por la situación financiera que usted tenga, pero entonces por el tiempo que usted está dando para ayudar en estos trabajos que el rabino está haciendo constantemente para poder llevar estos shiur, estos estudios a cada uno de nosotros, y debemos hacer todo lo posible para acrecentar estos méritos en cada uno de nosotros para que pueda así también bajar la abundancia de todos estos méritos en estos días en el mes de Elul. Sí pueden también entrar a la página de King David Cabalá y pueden dar su tzedakah a los que puedan, y los que no puedan, pues dar de su tiempo para así poder seguir llevando estos shiur y el trabajo tan inmenso que está haciendo el rabino. Yes, Rabbi. We have questions in the chat? Yes, let me see, I got here 2 questions. Here is one question that say, what meditations they have to do? It's not clear. I think she's talking or he's talking about when it's... Si quieres te ayudo a traducir. Sí, porque en fin, ayúdame ahí en esa porque no entiendo lo que me está escrito aquí en español. She's asking, Rabbi, what meditations should the tokea has to have in mind when blowing the shofar,
and if it's permitted to blow the shofar in Rosh Hashanah and Yom Kippur without a minyan. Okay, so I'll start with the end. It is definitely permitted to blow the shofar without a minyan. That's not a problem. There's obligation, not only permission, there's obligation. Even for one person to blow the shofar, definitely. The meditations I gave in the class, I gave some simple meditation that is very deep but simple to apply. Obviously, there is very advanced meditation with many Shemot Kodesh, but I'm not going to explain that right now. Entonces, la pregunta fue qué meditaciones debe hacer el toquea. El toquea se le llama a la persona que toca el shofar. Y además, que si es permitido tocar el shofar en Rosh Hashanah y Yom Kippur. El rabino primero contestó que en minyan, especificando que no haya minyan. Y el rabino contestó que sí se puede, y no solo que sí se puede, que es una obligación escuchar el shofar. Entonces, aunque no haya minyan, se puede y se debe. Respecto a la... Dice que se pueden hacer algunas de las que dio aquí en la clase, y que hay otras mucho más avanzadas, pero que con las que dio aquí en la clase es fácil de aplicar, pero que realmente son muy profundas. Also, Rabbi, I don't know if it would be a good idea to clarify that this year is Rosh Hashanah Shabbos, so we won't be allowed to blow the shofar on Shabbos. Yes, tell them in Shabbat we don't blow the shofar. Entonces también el rabino quiere clarificar porque, por ejemplo, este año Rosh Hashanah cae en Shabbat, entonces por ser Shabbat no se toca el shofar. El domingo, que es el segundo día, entonces ese día ya se toca el shofar. Pero si en años diferentes que cae en que no sea Shabbat, pues se debe tocar el shofar. We have another question? ¿Hay más preguntas? How do people do in Israel that they Hashanah? Maybe they don't know this also too. And how are they gonna blow the shofar? Supposing there's just one day. In the Rosh Hashanah that is not Shabbat, Yom Rishon, the second of Rosh Hashanah, we will blow the shofar. Everybody will blow the shofar. Also in Eretz Israel, also outside Eretz Israel. La pregunta fue con un día de Rosh Hashanah que no van a poder sonar el shofar. En Rosh Hashanah en Israel también son 2 días. Entonces para ellos también el domingo se toca el shofar. Obviously, whoever doesn't have a shofar and is not going to be with the minyan, so you have an opportunity now to try to get a shofar that he will be able to blow for himself in the Rosh Hashanah, because it is a very important obligation that we have. So if somebody knows that he is not going to be with the minyan, so really try as much as you can to get yourself a shofar. Pues el rabino también da, si la persona ya sabe desde ahorita que no va a tener la posibilidad de estar en un lugar con minyan, donde va a tener la posibilidad de escuchar el shofar, que se puede buscar un shofar para que él mismo tenga la posibilidad de tocar el shofar para sí mismo y su familia. Desde ahorita, que todavía hay tiempo. Okay, we have other questions? ¿Hay más preguntas? Pueden poner por el chat. Okay. So maybe we'll hold it here. With the help of Hashem, we will. I'm not sure if to continue with the Rosh Hashanah next week, or maybe to do Yom Kippur and then Sukkot, because after Rosh Hashanah, so maybe things will, get. I don't know. Bezrat Hashem, I hope to make another class between Rosh Hashanah and Yom Kippur. But after Yom Kippur, I don't think we will have a chance to do another class until Sukkot. So I want to have time before Rosh Hashanah to speak also about Sukkot, and then between Rosh Hashanah and Yom Kippur, so the class probably will be more about Yom Kippur. So, bli neder, the next class will be finishing Rosh Hashanah, starting Yom Kippur, then
and the next class afterwards will be about Sukkot Bli Neder. Entonces, el rabino todavía no está muy seguro de qué va a ser el tema para las próximas clases, porque, bueno, que la próxima clase sea ya no de Rosh Hashanah, sino Yom Kippur, y la que sigue sea de Sukkot, porque ya que empieza Rosh Hashanah, todo ese mes es Rosh Hashanah, después Yom Kippur, después Sukkot. Un poco complicado tener esas clases durante ese tiempo, aunque él planea tener una clase entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, pero esta clase lo más seguro es que sea cerca de Yom Kippur. El tema definitivo se les estará comunicando en lo que va esta semana o al principio de la que sigue. And by the way, the classes that I'm doing in the afternoons of the Mishnah Berurah, so I went back to do it on the live Facebook. So whoever wants to join, it's only English, no translation to Spanish right now, but I'm going through the halachot of the Chagim. So we did already quite a bit of the Rosh Hashanah with the Mishnah Berurah, and I'm planning Bezrat Hashem also there in those classes to go over through all of the halachot, and within the halachot I'm also saying a few points of Kabbalah, Kabbalistic insights. But there, the main class is about the Halacha Mishnah Berurah. El rabino también les quiere informar que está dando en las tardes que es creo la mañana para nosotros, clase de Mishnah Berurah. Ahorita están tocando el tema de las fiestas. De hecho, dice que van un poco avanzado en las leyes de Rosh Hashanah. Pero que esas clases son en inglés, todavía no hay ahorita la clase, pero que el que quiera unirse las está haciendo en Facebook, en el Facebook del Rabino, en Facebook Live, y también conforme va avanzando y viendo las diferentes leyes va dando algunos puntos de Cabalá. Pero que los invita a los que quieran, puedan a unirse cuando haga esas clases. Okay, so I will finish with the blessing, Bezrat Hashem, for everybody, that Hashem will help and protect and bring all the blessings and miracles that you need in your life for yourself and your families and people around you. Bezrat Hashem, that Hashem will act with you with the attribute of mercy and kindness, and to be able to have a lot of things to say thank you to Hashem, and to have gratitude to Hashem, and will help us to see all the kindness that He's doing with us, and to be full of gratitude all the time. Bezrat Hashem. Amén. Entonces el rabino quiere terminar con una bendición en la que Hashem nos ayude, nos proteja, nos traiga todas las bendiciones y milagros que necesitamos nosotros, nuestra familia y todos los que nos rodean, que nosotros con el atributo de misericordia, y que también asimismo nosotros seamos capaces de ser agradecidos y ver todas las bondades que hace para con nosotros cada segundo de nuestras vidas, y siempre. Thank you, Reb Daniel, and thank you, Yuda, for the translation. Bezrat Hashem, we will meet again soon. Bracha v'atzlacha. Yehuda, gracias por traducir. Rabbi, I say to Yehuda, thank you for his translation. He is an incredible translator. I have to admit it. He has that ability. That's amazing. Yehuda, gracias. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Hashem gives gives each person qualities that he will be able to serve him in different ways. And all of us together, each one, when we're doing whatever, we're using the presence that Hashem is giving us. So all together, we're able to do the will of Hashem in the world and to bring the kingdom of Hashem to be revealed in the world. Bezrat Hashem. Amen. Amen. Bracha v'atzlacha. להתראות. Bye bye.